Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. According to Tamás Deutsch, MEP, the pro-migration majority has gone haywire over the issue of migrant visas. The politician recalled that the EP had discussed a proposal to introduce the so-called migrant visa, but this had failed to receive a majority in the final vote. He said the motion should have been dropped at that point, but undercutting the basic rules of democracy under pressure from socialist, communist, green and liberal MEPs, the proposal made its way back to the relevant EP committee and was accepted for a new plenary debate. The majority accepted the proposal, so the motion will be discussed again at the plenary session of the EP in December, he said. The hypocrisy how the issue is handled is more than objectionable, as the European left liberal politicians violate the rules of democracy, said Tamás Deutsch. After the fourth nationwide protest day on Saturday, the French Prime Minister Edouard Philippe said that the time has come for a dialogue with the representatives of the Yellow Vest movement who are protesting against the government's social and fiscal policies. Head of State Emmanuel Macron will shortly propose specific measures, promised the Prime Minister. 1 week after the images of last Saturday's riots in Paris went around the world, the Yellow Vest protesters marched into the streets in the French capital and in other larger cities protesting against the government's economic policy again. This time, around 125,000 people protested nationwide after the 136,000 protesters last week. In Paris and in larger cities, it came to clashes between radical protesters and policemen in many places, as radicalized troublemakers are among the protesters who are setting fire to cars and robbing shops. At the Lisbon summit, Frans Timmermans, the first vice president of the European Commission, was elected as leading candidate of the Party of European Socialists, or PES, for the 2019 vote. Frans Timmermans was elected unanimously after his only rival, Maroš Šefčovič, vice president of the European Commission for Energy Union, dropped his candidacy back in November to maintain the party's unity. In the event of a possible European Parliament victory of the centre-left parties in May, Timmermans could be the next leader of the European Commission, but according to experts, this is unlikely. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu briefly spoke about the Northern Shield operation at the weekly cabinet meeting, the aim of which is to investigate and destroy cross-border offensive tunnels built by the Hezbollah. The Northern Shield operation continues, said Netanyahu. The Israel Defense Forces soldiers are constantly working to explore and neutralize underground tunnels in all weather conditions. At the same time, we are working on the political level to denounce Hezbollah and Iran. I've spoken with Russian President Vladimir Putin. Delegations of the two armies will meet in Moscow in the coming days, and then we will have a meeting, Netanyahu said. We'll continue our policy. We won't allow Iran to establish military bases in Syria. We'll continue to act against precision weapons in Lebanon, and we'll complete dwarfing the tunnel threats. And finally, for the weather on Tuesday, it will be overcast, especially in the northwest, and we can expect some rain, sleet, and snow in other parts of the country as well. The west and northwestern winds will be strong in the northwest of Hungary. The temperatures will be around +5 and +1 in the morning, and between 1 and 6 degrees in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In Bezug auf die Frage der Einwanderungsvisa hat Tamás Deutsch, MEP, gesagt, dass die Mehrheit des Europäischen Parlaments, die die Migration unterstützt, verrückt spielt.
Der Politiker erinnerte daran, dass das EP den Vorschlag zur Einführung des sogenannten Migrantenvisums bereits erörtert habe, der jedoch bei der Schlussabstimmung keine Mehrheit erhalten habe. Er sagte, dass das EP den Antrag zu diesem Zeitpunkt hätte fallen lassen sollen, aber der Vorschlag kam entgegen der Grundregeln der Demokratie. Unter Druck von sozialdemokratischen, kommunistischen, grünen und liberalen MEPs erneut vor den zuständigen Ausschuss des EPs und wurde für eine neue Plenardebatte akzeptiert. Die Mehrheit akzeptierte den Antrag, daher werde auf der Plenartagung des EPs im Dezember erneut erörtert, sagte er. Die Heuchelei, wie diese Frage gehandhabt wird, ist mehr als verwerflich, da die linksliberalen europäischen Politiker gegen die Regeln der Demokratie verstoßen, sagte Thomas Deutsch. Nach dem 4. landesweiten Protesttag am Samstag sagte der französische Premierminister Édouard Philippe, es sei Zeit für einen Dialog mit den Vertretern der Gelbwestenbewegung, die gegen die Sozial- und Steuerpolitik der Regierung protestieren. Staatsoberhaupt Emmanuel Macron wird in Kürze konkrete Maßnahmen vorschlagen, versprach der Premierminister. Eine Woche nachdem die Bilder der Unruhen vom vergangenen Samstag in Paris um die Welt gegangen waren, marschierten die Gelbwesten in der französischen Hauptstadt und in anderen größeren Städten auf die Straße und protestierten erneut gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung. Diesmal protestierten rund 125.000 Menschen landesweit nach den 136.000 Demonstranten in der vergangenen Woche. In Paris und in den größeren Städten kam es an vielen Orten zu Auseinandersetzungen zwischen radikalen Demonstranten und Polizisten. Unruhestifter unter den Demonstranten setzten Autos in Brand und raubten Geschäfte aus. Auf dem Gipfel von Lissabon wurde Frans Timmermans, der erste Vizepräsident der Europäischen Kommission, zum Spitzenkandidaten der Partei der Europäischen Sozialdemokraten SPE für die Europawahlen im Jahr 2019 gewählt. Frans Timmermans wurde einstimmig gewählt, nachdem sein einziger Rivale, Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission für Energieunion, seine Kandidatur im November zurückgezogen hatte, um die Einheit der Partei aufrechtzuerhalten. Im Falle eines möglichen Sieges der Mitte-Links-Parteien des Europäischen Parlaments im Mai könnte Timmermans der nächste Vorsitzende der Europäischen Kommission sein, aber nach Ansicht von Experten ist dies jedoch unwahrscheinlich. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu sprach auf der wöchentlichen Kabinettssitzung nur kurz über die Operation Northern Shield, deren Ziel es ist, grenzüberschreitende Offensivtunnel zu finden und zu zerstören, die von der Hisbollah errichtet wurden. Die Operation Northern Shield wird fortgesetzt, sagte Netanyahu. Die Soldaten der israelischen Streitkräfte arbeiten ständig daran, unter allen Wetterbedingungen unterirdische Tunnel zu erkunden und zu neutralisieren. Gleichzeitig arbeiten wir auf politischer Ebene, um die Hisbollah und den Iraner bloßzustellen. Ich habe mit dem russischen Präsidenten gesprochen. Die Delegationen der beiden Armeen werden sich in den nächsten Tagen in Moskau treffen und dann werden wir uns treffen, sagte Netanyahu. Wir werden unsere Politik fortsetzen, dem Iran nicht erlauben, Militärstützpunkte in Syrien zu errichten. Wir werden weiterhin gegen Präzisionswaffen in Libanon vorgehen und die Bedrohung durch den Tunnelbau neutralisieren. Und schließlich zum Wetter. Am Dienstag wird es bedeckt, besonders im Nordwesten. In anderen Landesteilen ist Regen, Schneeregen und Schnee zu erwarten. Der Nordwestwind wird stark zunehmen. Die Temperatur wird morgens zwischen -5 und +1 Grad und am Nachmittag zwischen +1 und +6 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות HTTV. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. על פי תומש דויטש, חבר הפרלמנט האירופי, הרוב בעד ההגירה של הפרלמנט האירופי השתגע בנושא ויזות המהגרים. הפוליטיקאי הזכיר כי הפרלמנט האירופי דן בהצעה להציג את ויזות המהגרים, אבל ההצעה לא קיבלה רוב בהצבעה הסופית. הוא אמר שההצעה הייתה צריכה לרדת בשלב זה, אבל תחת הכותרת הכללים הבסיסיים של הדמוקרטיה, תחת לחץ של חברי פרלמנט סוציאליסטים, קומוניסטים, ירוקים וליברלים, ההצעה חזרה דרכה אל ועדת הפרלמנט הרלוונטית והתקבלה לדיון חדש במליאה. הרוב קיבל את ההצעה ולכן
ולכן ההצעה תידון שוב במליאה של חודש דצמבר. הצביעות שבה מתמודדים עם סוגיה זו היא בלתי מתקבלת על הדעת, שכן הפוליטיקאים השמאלנים הליברליים האירופאים מפרים את כללי הדמוקרטיה, אמר תומאס דויטש. אחרי יום המחאה הארצי הרביעי בשבת, ראש ממשלת צרפת, אדואר פיליפ, אמר כי הגיע הזמן לדיאלוג עם נציגי תנועת האפודים הצהובים, המוחים נגד המדיניות החברתית והכלכלית של הממשלה. ראש המדינה, עמנואל מקרון, בקרוב יציע אמצעים ספציפיים, הבטיח ראש הממשלה. שבוע לאחר שהתמונות של המהומות של יום שבת האחרון בפריז הגיעו לרחבי העולם, המפגינים צעדו ברחובות הבירה הצרפתית ובערים גדולות נוספות, והפגינו נגד המדיניות הכלכלית של הממשלה. הפעם כ-125,000 איש מחו ברחובי צרפת, לאחר 136,000 מפגינים בשבוע שעבר. בפריז ובערים הגדולות הגיע הזמן לעימותים בין מפגינים רדיקליים לשוטרים במקומות רבים, שכן קיצוניים בין המפגינים הדליקו מכוניות ושדדו חנויות. בפסגת ליסבון נבחר פרנץ טימרמן, סגן הנשיא הראשון של הנציבות האירופית, כמועמד מוביל של מפלגת הסוציאליסטים האירופאים לבחירות ב-2019. פרנץ טימרמן נבחר פה אחד אחרי יריבו היחיד, מארו ספקוביץ', סגן נשיא הנציבות האירופית לאיחוד אנרגיה, שחזר בו ממועמדותו בנובמבר כדי לשמור על אחדות המפלגה. במקרה של ניצחון של השמאל בפרלמנט האירופי בחודש מאי, טימרמן יכול להיות המנהיג הבא של הנציבות האירופית, אך על פי מומחים הדבר לא סביר. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו דיבר בקצרה על מבצע מגן הצפון בישיבת הממשלה השבועית, שמטרתה לחקור ולהשמיד מנהרות מתחת לגבול שנבנו על ידי חיזבאללה. מבצע מגן הצפון נמשך, אמר נתניהו, חיילי צה"ל פועלים כל הזמן כדי לחקור ולנטרל מנהרות תת-קרקעיות בכל תנאי מזג האוויר. במקביל אנחנו עובדים במישור הפוליטי כדי לגנות את חיזבאללה ואיראן. דיברתי עם נשיא רוסיה פוטין, משלחות של שני הצבאות ייפגשו במוסקבה בימים הקרובים, ואז תהיה לנו פגישה, אמר נתניהו. נמשיך במדיניותנו, לא נאפשר לאיראן להקים בסיסים צבאיים בסוריה, נמשיך לפעול נגד נשק מדויק בלבנון ונסיים את סיכול האיום מהמנהרות. ולמזג האוויר ביום שלישי יהיה מעונן, בצפון מערב צפוי מעט גשם ושלג בחלקים אחרים של הונגריה. הרוח הצפון מערבית תתחזק בצפון מערב, הטמפרטורות יהיו בין -5 למעלה 1 לפנות בוקר ובין -6 למעלה 1 אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com, embroiderpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר ושבת שלום.